nucleotide excision repair. First, damage recognition of the damage, and there should be an incision in the damaged DNA strand on each side of the lesion. Two side cut பண்ணுவார். Okay, இந்த இன்சிஷனுக்கு அப்புறம் அங்க ஒரு நியூக்ளியோடைடு எக்ஸ்போஸ் ஆவார். ஓகே, அந்த எக்ஸ்போஸ் ஆன நியூக்ளியோடைடை ரிமூவ் பண்ணணும். Removed by excision of the oligonucleotide created by the incision. And the next step is the synthesis of new DNA. Synthesis of new DNA with the help of undamaged DNA strand as a template. Undamaged DNA strand as a template. And next one, the ligation. The DNA ligase will come and repair the nick. Although the basic nucleotide excision pathways in all organisms are very similar. The basic nucleotide excision pathways are all organisms are very similar. All organisms எடுத்தாலும் நல்லா similar இருக்கும். The process வந்து similar இருக்கும். Okay, there are considerable difference in the proteins that carry out the various steps. அதாவது இந்த எல்லா ஆர்கானிசம்லயும் இந்த மெக்கானிசம் சேம் தான், ஆனா அந்த அங்க வர புரோட்டீன் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸா இருக்கும். அதுதான் சொல்லியிருக்கு. ஓகே, proteins வந்து டிஃபரன்ஸா இருக்கும். Nucleotide excision repair in prokaryote. இந்த nucleotide excision repairல மெயினா 3 protein தான் நமக்கு வேணும். Nucleotide excision repairல மெயினா we need to 3 protein, or in the nucleotide excision repair involve mainly 3 protein, that is UVRA, UVRB and UVRC. 3 protein da edha UVRA, UVRB and UVRC. Okay, UVRA, UVRB and UVRC. Nucleotide excision repair in bacteria, E. coli bacteria. The main protein UVRA, UVRB and UVRC. Main protein involved in nucleotide repair. The UVRABC, XC nuclease சொல்லு. XC nuclease ஏன்னா எக்ஸிஷன் நம்ம சொன்ன மாதிரி எக்ஸிஷன் நடக்கணுங்க, இன்சிஷன் நடக்கணும். இந்த எக்ஸிஷனும் இன்சிஷன் எல்லாம் நடத்துறது UVR ABC காம்ப்ளெக்ஸ் தான். அதனால UVR ABC XC nuclease சொல்லும். EXCI nuclease, XC nuclease. XC nuclease is responsible for the incision and excision. The UVRA வந்து UVRA ஓட ஃபங்க்ஷன் DNA லெஷன் ரெகக்னிஷன். இங்க DNA டேமேஜ் இங்க இருக்குது. DNA டேமேஜ், இந்த DNA லெஷன் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றது UVRA தான். And another protein for nucleotide excision repair, that is UVRD. UVRD is the helicase. UVRD helicase excites the damaged oligonucleotide. UVRD helicase excites the damaged oligonucleotide. And next one, the DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 இருந்தால் தான் synthesis பண்ணும். Prokaryote ஆயதுனால DNA polymerase 1 will come and uses the undamaged strand. DNA polymerase 1 uses the undamaged DNA strand as a template to fill the gap. And third one, the DNA ligase seal the remaining nick. DNA ligase seal the remaining nick. Okay.
nucleotide excision repair link இந்த picture பார்த்துட்டு மட்டும் நமக்கு படிக்கலாம் கம்ப்ளீட்டா nucleotide excision repairல. This is the schematic diagram of the formation of the stable UVRB DNA complex. UVRB DNA complex form ചെയ്യണം. അതിനാൽ இந்த UVR 1 second. Okay. First வந்து இங்க UVR ABC சொன்னல அந்த UVR ABC UVR A வந்துட்டு டைமரைஸ் பண்ணுவார். UVR A டைமரைஸ் பண்ணிட்டு okay after dimerization of UVR A the UVR A இங்க டைமரைஸ் பண்றது homo dimer protein homodimerization. UVR A is dimerized and it is a ATP dependent dimerization. After dimerization UVR A form a complex with UVR B. UVR B. Here is the UVR A and UVR B complex. After the dimerization of UVR A, the UVR B recruited. UVR B angevaru, which is UVR B and UVR A complex form. UVR A2, UVR A2 and UVR B complex will form. அப்புறம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் after the formation of complex the UVR A and UVR B complex will bind to the DNA. இங்க DNA ல bind பண்றது. Okay. After dimerization the UVR B is complex with UVR A2 and UVR A2 UVR B complex formation. This complex will bind to the DNA. Once the UVR A2 UVR B DNA complex is formed, the UVR B helicase moves to UVR A2 UVR B along the DNA until the protein complex encounters the lesion. The lesion கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அது வந்து DNA ல இருந்து மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஹெலிகேஸ் நம்ம என்ன சொன்னது UVR B தான் இங்க ஹெலிகேஸ். ஓகே, UVR B தான் இங்க ஹெலிகேஸா ஆக்ட் பண்றது. ஓகே, இந்த UVR D ஹெலிகேஸ் எக்ஸைஸ் பண்ணுன்னு சொன்னது, அதாவது ரிமூவ் பண்றது. UVR D ஹெலிகேஸ் ரிமூவ் பண்றதுதான். ஓகே, UVR B D ஹெலிகேஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, அது நோ ப்ராப்ளம். இங்க மெயினா UVR A dimerization, first UVR A dimerization, then UVR A will form the complex with UVR B. After this complex formation, this complex will bind to the DNA and move along the DNA until the lesion encountered. இந்த lesion கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் மூவ் பண்ணிட்டு அந்த லெஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த UVR A நம்ம ATP டிபெண்டன்ட் சொன்னேன். ATP டிபெண்டன்ட் conformational change. Then UVR A induce ATP dependent conformational change in UVR B. Okay, UVR B that result in the release of UVR A. That is result in the release of UVR A. என்ன சொன்னது இங்க ATP dependent conformational change யாரு நடத்தும் UVR A. Okay, UVR A. Then UVR A induces ATP dependent conformational changes in UVR B that result in the release of UVR A and the formation of the stable UVR B DNA complex. Okay, UVR B and DNA complex தான் இங்க stable complex. UVR B and UVR D DNA UVR B DNA complex தான் stable complex. The last உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் UVR B DNA complex. Okay, after the binding of the UVR A2 and UVR B complex in DNA, the lesion will encountered. Lesion கண்டுபிடிக்கும்.
அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச் யார் இன்டியூஸ் பண்ணும்? யூவிஆர் ஏ இன்டியூஸ் பண்ணும். யூவிஆர் பியில் இருக்கிற கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச் யார் இன்டியூஸ் பண்ணும்? யூவிஆர் ஏ இன்டியூஸ் பண்ணும். ஓகே, யூவிஆர் ஏ இன்டியூசஸ் ஏடிபி டிபெண்டன்ட் கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்சஸ் இன் யூவிஆர் பி. அதுதான் இந்த யூவிஆர் ஏ ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு ரீசன். ஓகே, there is a inducing of conformational change of the UVR B by UVR A. UVR A. So the removal of UVR A will occur, then will form a stable UVR B DNA complex. Okay. இங்க காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இது மெயினா இங்க பாக்குறது ஞாபகத்துல இருக்கிறது UVR A dimerization பண்ணும். ஓகே, after the dimerization the UVRB, the main protein, the nucleotide excision repair la main protein da UVR ABC ன்னு சொன்னேன். XC nuclease ன்னு சொன்ன protein XC nuclease ன்னு சொல்லு. UVRA, UVRB and UVRC. UVRA எப்படி DNA ல பைண்ட் பண்றதுதான் காட்டு இங்க இந்த பிக்சர்ல. ஓகே, பார்த்தாலே UVRA வந்து டைமரைசேஷன் பண்ணும். ரெண்டு UVR, ஒரு UVR வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு UVR வந்து இந்த ரெண்டு UVR டைமரைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் செய்யும். அந்த டைமரைசேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல வந்து யூவிஆர் பி வரும். அது யூவிஆர் ஏ டு யூவிஆர் பி காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் டிஎன்ஏ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டு டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்ணும். ஆஃப்டர் பைண்டிங் அது டிஎன்ஏல அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டு இந்த லெஷன் எப்படி எங்க நம்ம ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த ரிப்பேர் பண்ணின இடத்த கண்டுபிடிக்கும். அடுத்த கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இங்க யூவிஆர்ஏ தேவையில்லை. யூவிஆர்ஏ ரிமூவ் ஆகணும். அந்த ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு அங்க ஒரு கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச் நடக்கும் யூவிஆர் பியில. அந்த கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச் யார் இன்டியூஸ் பண்றது? யூவிஆர் ஏ இன்டியூஸ் த கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச் ஆஃப் த யூவிஆர் பி. யூவிஆர் ஏ இன்டியூசஸ் த கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச் ஆஃப் த யூவிஆர் பி. So there is a conformational change. So the removal of UVRA will occur. Removal of UVRA will occur. Okay. After the removal of UVRA, here form a stable UVRB DNA complex. UVRB DNA complex. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, UVRA வந்துட்டு only recognition purpose using ആണ് sir. இந்த UVRA and UVRB complex சேர்ந்துதான் இந்த recognition பண்ணும். UVRA and UVRB form a ATP dependent heterodimer. UVRA and UVRB form a heterodimer. UVRA தனிச்சிருந்தாலே அது ஹோமோடைமர், ஒரே மாதிரி இருக்கிற புரோட்டீன். இங்க UVRA this one type of protein and UVRB is the another type of protein. இது ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணும். அதனாலதான் இங்க சொல்லியிருக்கு UVRA and UVRB form a ATP dependent heterotrimer. Heterotrimer 4 இருக்குதுன்னா heterotrimer. Okay, that binds at some distance from the damaged DNA site. கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் தான் பைண்ட் பண்ணும். அதனாலதான் நம்ம சொன்னது பைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மூவ் பண்ணிட்டு தான் அது கண்டுபிடிக்கும். ஓகே, தட் பைண்ட்ஸ் அட் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த டேமேஜ்டு டிஎன்ஏ சைட். Once the UVRA2 and UVRB DNA complex form. Okay, UVRA2, UVRB and DNA. இது காம்ப்ளெக்ஸ் தானே. அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியாலும் ஃபார்ம்ஸ் the UVRB helicase மூவ் பண்ணும். UVRB helicase மூவ் பண்ணும். And UVRA2, UVRB along the DNA until the protein complex encounters the lesion. Okay, in the protein complex the lesion encounter பண்றதுக்கு மூவ் பண்ணும். Then நம்ம சொன்ன மாதிரி UVRA induces the ATP dependent conformational change for the removal of the UVRA. Okay, after the conformational change the release of UVRA will occur and the formation of stable UVRB DNA complex. Okay, UVRB DNA complex form ஆயிடுச்சு. Okay, yeah, here you can see UVRB DNA complex. இனிமேதான் incision, excision and repair reaction நடக்க போறேன். Okay, UVRA, UVRB, UVRAயும் UVRBயும் மட்டும்தான் இங்க வந்திருக்கு. நம்ம 3 புரோட்டீன் இருக்குன்னு சொன்ன மெயினா UVRC. Okay, UVRC தான் here. The UVRC will come and cut the
DNA strand. Okay, this is the diagram for the incision, excision, and repair reaction. Incision na cut பண்றது. நம்ம first சொன்ன மாதிரி incision வந்து cut பண்றதுக்கு. Excision na removal of the damaged nucleotide and repair. Okay. UVRC binds to the UVRB DNA complex. UVRC எங்க bind பண்ணும்? Okay. Already நமக்கிட்ட என்ன இருக்குது? UVRB and DNA ஒரு stable complex form பண்ணி இருக்குல்ல, அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல வந்துட்டு யார் bind பண்ணும்? நெக்ஸ்ட் the third protein UVRC. UVRC பார்த்தால் அதுக்கு ஒரு N terminal இருக்கு, ஒரு C terminal இருக்கு. ஓகே, N terminal இருக்கு, ஒரு C terminal இருக்கு. UVRCக்கு வந்து ஒரு N terminal இருக்கு and ஒரு C terminalம் இருக்குது UVRCக்கு. ஓகே, UVRC will bind to the stable complex, that is UVRB DNA complex, that is the stable complex, and the third protein incision protein, that is UVRC. UVRC will come and bind to this stable complex. இந்த ஸ்டேபிள் காம்ப்ளெக்ஸ்ல பைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது இன்சிஷன் புரோட்டீன் தானே, அது கட் பண்றதுக்கு தானே இந்த யூபிஆர்சி வருது. அதுக்கு ஒரு என் டெர்மினல் இருக்குன்னு சொன்னேன், ஒரு சி டெர்மினல் இருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த என் டெர்மினல் வில் கோஸ் த கட், இது 3' கட். என் டெர்மினல் வில் கட் த 3' side of the DNA strand and C terminal cut 5' இங்கே போட்டிருக்குதா, you can see here the UVRC is the protein that have a 2 domain, N terminal domain and C terminal domain. The C terminal will cut the 3' and C terminal cut the 5' end. Okay. இங்க ஒரு எல்லோல ஒரு ஸ்டார் போட்டிருக்குல்ல, அங்கதான் லெஷன் இருக்குது, அங்கதான் டேமேஜ் இருக்குது. அந்த டேமேஜோட லெஃப்ட் சைடிலும் டேமேஜோட ரைட் சைடிலும் கட் பண்ணும். ஓகே, டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் எடுத்தாலே ஒரு சைடில் 3' இருந்தா மற்ற சைடில் 5' என்று இருக்கும்ல. இந்த மாதிரி இந்த 3' என்று கட்டு யாரு பண்றது? யூவிஆர்சியோட nth டெர்மினல். அண்ட் இந்த 5' கட்டு யாரு பண்றது? யூவிஆர்சியோட சி டெர்மினல். ஓகே, யூவிஆர்சியோட சி டெர்மினல். அங்கேயும் ஒரு ஏடிபி ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கும். ஓகே, ஏடிபி ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கும். ATP is converted into ADP. அந்த மாதிரி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இந்த UVRB and DNA காம்ப்ளெக்ஸ்ல இந்த UVRC பைண்ட் பண்ணுன்னு சொன்னல, அப்ப அங்கேயும் ஒரு ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்குது. ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்குது. ஓகே, 3' கட் பண்ணும்போதும் ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கிறது. ஓகே, then another 3 additional enzyme complete the repair process. UVRD நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்க UVRD அது வந்து ஹெலிகேஸ் என்சைம் தான், ஹெலிகேஸ் என்சைம் தான். அதுதான் எக்ஸசைஸ் பண்றது, ரிமூவ் பண்றது. UVRD ஹெலிகேஸ் எக்ஸசைஸ் தான் டேமேஜ்டு ஒலிகோநியூக்ளியோடைடு. டேமேஜ் ஆயா, அதாவது மிஸ்பேர் பண்ணா ஒலிகோநியூக்ளியோடைடு யாரு ரிமூவ் பண்றது? UVRD ஹெலிகேஸ். And then DNA polymerase 1 will come. Okay, DNA polymerase 1 சொன்ன மாதிரி uses the undamaged strand as a template to fill in the gap, and DNA ligase joins the strand and to complete the repair process. Okay, repair process. Here you can see the UVRD வந்தாச்சு. Exercise the damaged fragment. இங்க damaged DNA நியூக்ளியோடைடு இருக்கும். அந்த டேமேஜ் நியூக்ளியோடைடு சேர்த்து கொஞ்சம் நியூக்ளியோடைடை ரிமூவ் பண்ணும். யாரு? UVRD. ஓகே, UVRD will come and remove the damaged site. Okay, next DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 is for the synthesis of DNA strand. இங்க DNA polymerase 1 and UVRD வந்துருச்சு. UVRD remove the damaged fragment and DNA polymerase 1 will synthesize the
damaged site as a use of undamaged template strand. And next DNA ligase will come and nick the seal. This is all about the nucleotide excision repair in prokaryote. Nucleotide excision repair in bacteria. There is a three main protein, UBRA and UBRB and UBRC. UBRA, firstly, UBRA dimerization will occur after dimerization of the UBRA. After dimerization of the UBRA, UBRB will come and bind with UBRA2. UBRA2. So there is the complex formed, that is UBRA2 UBRB complex, and this complex will recognize the DNA and bind to the DNA. The lesion, away the lesion. Okay, கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு bind பண்ணிட்டு move பண்ணிட்டு இந்த lesion கண்டுபிடிக்கும், recognition the lesion. And after the recognition of the site of the lesion, there is a conformational change in the UBRB induced by UBRA. After this conformational change, UBRA will remove from the damaged site. UBRA will remove from the damaged site, but there is only present UBRB. Okay, UBRB. So form a stable complex, that is UBRB and DNA. UBRB DNA stable complex. After the formation of the stable complex, UBRB DNA stable complex, there will recruited the UVRC, another protein for the nucleotide excision repair, that is UVRC. The UVRC have a two domain, that is N-terminal domain and C-terminal domain. The UVRC will cut the both side of the lesion. UVRC is the protein for the incision. Incision will done by the UVRC. UVRC have a two terminal domain, N-terminal domain and C-terminal. N-terminal domain cut N-terminal domain. 3 dash. Okay, 3 dash cut, and C-terminal domain 5 dash cut. 5 dash. Okay, then after incision, another protein, that is UVRD helicase. UVRD helicase will come and remove the damaged fragment. Sorry, UVRD excised the damaged fragment. Okay, excise means remove பண்ணியாச்சு. Excised the damaged fragment. Okay, UVRC வந்து கட் பண்ணிட்டு ரெண்டு சைடுலும் கட் பண்ணியாச்சு. அந்த ரீஜன் வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு, எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு UVRD வந்தாச்சு. இந்த UVRD excised the damaged fragment. After this excision, there is a DNA polymerase 1 and DNA ligase. DNA polymerase 1 synthesize the DNA strand using the undamaged strand as a template. Then DNA ligase will come. DNA ligase nick the seal for the completion of the DNA repair. Clear? Yes, sir. Next one, the DNA, the same nucleotide excision repair in eukaryote. Nucleotide excision repair in eukaryote. Excision repair. Okay, humans பார்த்தாலே அங்க ஒரு 7 type of main protein இருக்கு. யூவியா இந்த எக்ஸிஷன் ரிப்பேர் நடக்கிறதுக்கு ஒரு 7 type of proteins இருக்குது. XPA. Okay, XPG இங்க இருக்கு. Okay, leave it. XPA to XPG. XPA, XPB, XPC, XPD அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு 7 genes இருக்குது for the nucleotide repair. Human cells have a 7 genes, XPA to XPG for nucleotide repair. XP
XP. Xeroderma pigmentation. Xeroderma pigmentation. This is the autosomal recessive disease. ഒരു autosomal recessive disease the xeroderma pigmentation. കാരണം இந்த പ്രോട്ടീൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സെല്ലിലെ ഇത് xeroderma pigmentation വരും ഇല്ലാതെ അവരില്ല the xeroderma pigmentation will cause the skin cancer எல்லாம் cause பண்ணும் the XPA எப்படி நேம் வந்து சொன்னேன் ஓகே XPA xeroderma pigmentation. அப்புறம் வந்து ஈஸ்ட்ல வந்து ரிப்பேருக்கு ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு RAD23 சொல்லி RAD RAD23 ஓகே RAD23 here humanல HR23B HR23B human homologue of the yeast repair protein RAD23 அப்படிதான் இந்த நேம் வந்தது HHR23B இந்த protein name ஒன்னும் by heart படிக்க தேவையில்லை அതൊന്നും நமக்கு தேவையில்லை ஓகே HHR23B human homologue of the yeast repair protein 23B ஈஸ்ட்ல ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு என்னதா RAD23 புரோட்டீன் இருக்கு எதுக்கு இந்த ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அதே மாதிரி ஹியூமன்ஸ்லயும் இருக்குது அதுக்கு பேரு HHR23B ஓகே HHR23B ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க ஒரு டிசோர்டேஷன் ஸ்ட்ராண்ட்ல ஒரு டிசோர்டேஷன் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ட் ஓகே ஸ்ட்ராண்டில் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ட் மீன்ஸ் இங்க ஒரு தப்பான பேஸ் பேர் இருக்குது ஓகே அப்ப அதுக்கு அதுல நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகே ஹெலிக் டிஸ்ட்ரோஷன் லெஷன் ஓகே அப்போ இங்க ஒரு லெஷன் இருக்கு அதனால இந்த ஹெலிக்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டு இந்த XPC அண்ட் HHR23B காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த லெஷனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவார் ஓகே திஸ் டிஸ்ட்ரோஷன் ரெக்கக்னிஷன் DNA bending distortion recognition and DNA bending by XPC HHR23 protein okay XPC HHR23 protein will bind to the region of lesion the DNA lesion region la vandu bind பண்ணியாச்சு okay bind பண்ணியாச்சு next வந்து TF2H recruitment of TF2H that is transcription factor 2H that is TF2H okay firstல two type of nucleotide excision repairல இப்ப யூகாரியோட்ல பாக்கும்போது two type of repair இருக்குது two pathway சொல்லலாம் that is global genome excision repair சொல்லும் அதுதான் நம்ம இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கு this is the global genome excision repair next வந்து transcription coupled repair this is the transcription coupled repair two type of repair the global genome excision repair and transcription coupled repair okay first நம்ம பார்க்க போறது global genome excision repair okay இங்க என்ன சொன்னது இந்த XPC associate with HHR23B and recognize the damage ஒண்ணுல HPC associate with this protein HR23B and recognize the damage இந்த XPC எதுக்குன்னா இந்த XPC தான் TF2H recruit பண்றது TF2H that is a transcription factor
நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த TF2 வச்சன பெரிய புரோட்டீன் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலா நீங்க தெரியும். TF2Hன்னு சொல்லும் போதே அது மைண்ட்ல வந்துடும். அந்த புரோட்டீன் எப்படி, என்னென்ன ஃபங்க்ஷன், அப்படி எத்தனை டொமைன் இருக்கு, ஒரு எத்தனை சப் டொமைன் இருக்குன்னு. ஓகே, இப்போ ஜஸ்ட் நமக்கு இந்த ரிப்பேர் மெக்கானிசம் பார்க்கலாம். ஓகே, XPC and HR23 recognize the damaged site. Okay, after this recognition, the XPC will recruit the TF2H, that is a transcription factor. TF2H will recruited by XPC, and the TF2H க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்கு, என்னது டொமைன் இருக்குது, இந்த சப் யூனிட். ஓகே, தட் இஸ் த XPB and அந்த டொமைன் தான் இங்க காமிச்சிருக்குது. இந்த TF2H ரெண்டு சப் டொமைனா காமிச்சிருக்குல்ல, இங்க ரெண்டு சப் யூனிட்டா காமிச்சிருக்குல்ல இங்க. அந்த சப் யூனிட்டுக்கு பேரு XPB and XPD. XPB and XPD. இந்த XPB and XPDக்கு helicase activity இருக்குது. That is ATP dependent helicase activity. The XPB and XPD has a ATP dependent helicase activity. So helicase activity என்றால் இங்க unwinding நடக்கும். Unwinding. Okay, helix unwinding, damage verification, ATP dependent. So அங்க ATPயும் வரணும். அப்பதான் இந்த ஸ்ட்ராண்டோட separation நடக்கும். The strand will separated by XPB and XPD. This is the subunit of the transcription factor H. Transcription factor H. This transcription factor will recruited by XPC. Okay, the XPC bind the DNA with the complex formation of the complex with HHR23B. Okay, so first distortion of the lesion, and this the distortion will recognized by XPC HHR23 complex, and after the complex formation, XPC will recruit the transcription factor TF2H. This transcription factor have as two subunit, that is XPB and XPD. The XPB and XPD are the helicase. So after the binding of the XPB and XPD, there should be a strand separation by this helicase. So here separate the DNA strand, unwind the DNA strand. Okay, unwind the DNA strand. DNA strand unwind ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அசம்பிளி அண்ட் டேமேஜ் வெரிஃபிகேஷன். காம்ப்ளெக்ஸ் அசம்பிளி அண்ட் டேமேஜ் வெரிஃபிகேஷன். இங்க ஒரு புரோட்டீன் வருது RPA നിങ്ങൾക്ക് தெரியும். யூகாரியோட்ல ஹோமோலாக் ஆஃப் RPA புரோட்டீன் ஞாபகம் இருக்குதா? RPA நம்ம சொல்லலையா முன்னாடி? ஹலோ, கேக்குதா? யாருக்கும் ஞாபகம் இல்லையா RPA சொன்னது? ப்ரோகாரியோட்ல சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் பைண்டிங் புரோட்டீன் யாரு? SSB, சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் பைண்டிங் புரோட்டீன். ப்ரோகாரியோட்ல SSB தானே. யூகாரியோட்ல single strand binding protein is the RPA. Yes, single strand binding protein the RPA. இப்ப ஞாபகம் இருக்குதா? நம்ம முன்னாடி சொல்லி இருக்கு RPA ரெப்ளிகேஷன் சொல்லும் போது.
Yes, sir. Okay, leave it. RPS, the single strand binding protein in the eukaryote. Okay, complex assembly, damage verification. There will come RPA and another protein called XPG for the incision. Okay, XPG. Okay, XPG with XPA. இந்த XPG வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு நிக் கிரியேட் பண்ணும். Create a nick. Just cut. Create a nick. XPG and RPA and XPA. இந்த புரோட்டீன் எல்லாம் வந்துட்டு இங்க அசம்பிள் பண்ணும். அப்படி அசம்பிள் பண்ணாதான் இதுக்கு நம்ம சொல்லும் ப்ரீ இன்சிஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லும். ப்ரீ இன்சிஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். After pre-incision complex formation, there is another protein called XPF for the dual incision. SPF will come with the complex with the ERCC1. SPF complex with the ERCC1 and will bind to the pre-incision complex. Pre-incision complex bind பண்ணிட்டு இந்த SPF வந்துட்டு இங்கே ஒரு இன்சிஷன் நடக்கும். SPG incision நடக்கும். After the incision the replication machinery proteins, that is we already know RFC clamp than RFC, PCNA clamp, RFC clamp order, RFC PCNA whole delta DNA ligase எல்லா enzyme அப்படியே மொத்தமா வந்துட்டு இந்த DNA repair will occur. Okay, DNA repair synthesis அங்க வந்து யாரு கட் பண்ணது XPF and XPG will cause the incision. Okay, and remove the damaged portion of the DNA. After removal of the damaged portion of the DNA, the DNA enzymes machinery will come to include RFC, PCNA, Pol delta, DNA ligase, Pol delta for the synthesis of leading strand. அப்ப leading strandல தான் இங்க damage இருக்குது, அதனால தான் Pol delta வந்தது. Okay, so after the binding of the replication machinery, here will the synthesis of the DNA strand. The undamaged template strand used as a template strand. Undamaged strand will use it as a template strand. Right? DNA polymerase delta. And this is the RPA is single strand binding protein in the eukaryote. And DNA ligase is there for the nick translation. DNA ligase nick translation. DNA ligase nick translation ஞாபகம் இருக்குதா? Yes, sir. A 3-step process. What is that process? அந்த 3 ஸ்டெப் மட்டும் யாராவது சொல்லுங்க. Sir, Yes. N-adenyl group transfer from the epsilon amino group active sites of the lysine. புரியல இன்னொரு வாட்டி. N-adenyl group transfer from the adenyl group transfer from the epsilon amino group active sites of the DNA ligase. இல்ல N adenyl group transfer from the எங்க இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்? இது DNA ligase sites சார் epsilon amino group. ஓகே, அது 2 தானே. 2 சொல்லிட்டு தானே அது சொல்லணும். அது DNA ligase enzymeோட ஆக்டிவ் சைட்ல தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். எங்க இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்? எங்க இருந்து adenyl? அதுதானே நீங்க தப்பா சொல்லிருக்கீங்க.
sorry, sir. അത് മെയിൻ പോയിന്റ് എന്നാ ഒന്നുമില്ല അഡിനൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ എങ്ക കൊടുക്കരുത് டிஎன்ஏ லிகேஸ்ல ஆக்டிவ் சைட்டில் இருக்கிற லைசின் அமினோ ஆசிடுக்கு கொடுக்கறது எங்க இருந்து எடுத்து கொடுக்கறது அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன இந்த அடினைல் குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் அதுதான் கிடைக்கணும் எங்க இருந்து ATP. ஓகே ஏடிபி டிபெண்டன்ட் or NAD plus டிபெண்டன்ட் தானே அப்போ Yes, sir. யூகாரியோட்ல இருந்தா ஏடிபி டிபெண்டன்ட் அப்போ from ATP adenyl group transfer to the lysine amino acid இந்த epsilon amino groupல transfer பண்ணும் adenyl group. Okay, next. இது எல்லாருக்கும் கேட்கறதுக்கு தான் சொல்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இப்போ லிகேஸுக்கு என்ன கிடைச்சாச்சு? அடினைல் குரூப் கிடைச்சாச்சு. லிகேஸ் பிளஸ் AMP அடினோசின் மோனோபாஸ்பேட். அப்படிதானே? Yes, sir. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் എന്താണ്? Adenyl group DNA வந்துட்டு attached to the 3'OH. ஓகே, நமக்கு இந்த அடினைல் குரூப் வந்து டிஎன்ஏலேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஆனா அந்த 5' தானே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஏடிபில என்ன லிகேஸ் என்சைம் என்ன பண்றது? ஒண்ணுமே இல்ல, சிம்பிள். லிகேஸ் என்சைம் வந்துட்டு ஏடிபில இருக்கிற அடினைல் குரூப்னு எடுத்துட்டு டிஎன்ஏல இருக்கிற 5'க்கு கொடுக்கும். அவ்வளவுதான், சிம்பிள் தானே. 5'க்கு கொடுத்தா அந்த 5' ஆக்டிவ் ஆகும். 5' ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம டிஎன்ஏல இருக்கிற 3'OH நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் நடத்தும். எங்க நடத்தும்? இந்த 5' பாஸ்பேட்ல ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் நடத்திட்டு அந்த அடினைல் குரூப்பினை கட் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணும். அப்படிதானே? கட் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணும். இங்க ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். 3'OH to 5' பாஸ்பேட். ஓகே, Okay, sir. கிளியர். Yes, sir. சிம்பிள் தான், ஒண்ணுமே இல்ல. டிஎன்ஏ லிகேஸ் transfer the adenyl group to the DNA. Now we can call it as a DNA adenylate. adenyl group DNA க்கு கிடைச்சா அதனால நம்ம DNA adenylate ன்னு சொல்லும். ஓகே, அந்த எங்க கொடுக்கிறது? 5'க்கு கொடுக்கிறது. 5'ல இருக்கிற பாஸ்பேட்டுக்கு தான் இந்த அடினைல் குரூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது. யாரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது? யாரு கொடுக்கிறது? டிஎன்ஏ லிகேஸ் என்சைம். இந்த டிஎன்ஏ லிகேஸ் என்சைமுக்கு இந்த அடினைல் குரூப் எங்க இருந்து கிடைச்சது? ஏடிபில இருந்து கிடைச்ச அடினைல் குரூப்பினை டிஎன்ஏல இருக்குன்னா 5' பாஸ்பேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. நமக்கு என்ன வேணும்? இங்க 5' பாஸ்பேட் ஆக்டிவ் ஆகணும். அப்பதான் 3'OHக்கு நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் நடத்த முடியும். அதனால 5' பாஸ்பேட்டுக்கு இந்த டிஎன்ஏ லிகேஸ் வந்துட்டு அடினைல் குரூப்பினை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாரு, கொடுக்குவாரு. ஓகே, இப்போ 5' பாஸ்பேட்டுக்கு இந்த adenyl group கிடைச்சிருச்சு from DNA ligase. After getting the adenyl group, the 5' phosphate will active. The 5' phosphate activation will cause the nucleophile attack from the 3'OH. So there is a nucleophile attack by the 3'OH. So the bond will break and the adenyl group will remove and also form a bond between the 3'OH and 5' phosphate. So Nick translation will done by the ligase enzyme. இது எல்லாருக்குமே கிளியர் ஆயிடுச்சா? மறுபடியும் சொன்ன போது Yes, sir. all are clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that is the way of DNA ligase action. அப்படிதான் DNA ligase ஆக்ட் பண்ணிட்டு நிக் சீல் பண்றோம். Okay, we'll come back to the nucleotide excision repair in eukaryote. யூகாரியோட்ல nucleotide excision repairல நம்ம என்ன சொன்னது? nucleotide excision repairல என்ன சொன்னது? nucleotide excision repairல இந்த HP RB23 associate with HP
XPC எங்க இருக்கு XPC associate with HHR 23B. அதே மாதிரி ERCC1 associate with XPF. Okay, ERCC1 associate with XPF. எதுக்கு இந்த அசோசியேஷன் எல்லாம் இங்க ஒரு ஸ்டேபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு தான், ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு தான், டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த அசோசியேஷன் எல்லாம் நடக்கிறது. ஓகே, அசோசியேஷன் எல்லாம் நடக்கிறது. ஓகே ஓகே, அசோசியேஷன் XPC and HHR 23 association and XPF and ERCC1 association. Here is the association for the recognition of DNA damaged site. After the recognition, XPC will recruit transcription factor 2, transcription factor 2H, TF2H. Okay, TF2H have a 2 subunit, that is XPB and XPD. TF2H have a 2 subunit, XPD and XPB. And XPB and XPD act as a helicase. It have a helicase activity. This helicase activity is ATP dependent helicase activity. So unwind the DNA. Okay, unwind the DNA. And next is another complex assembly and damage verification. This TF2H இங்கே இருக்குது. TF2H இங்கே இருக்குது. TF2H recruit XPG and XPF. Okay, XPF and XPG. TF2H also recruit XPG and XPF. XPF will come complex with the ERCC1. Okay, ERCC1. Okay, ERCC1. And after complex formation, the DNA machinery will come. After complex formation la complex form பண்றதுக்கு அப்புறம் இங்க DNA இன்சிஷன் நடக்குவாரு, கட் பண்ணுவாரு. XPF கட் பண்ணுவாரு, XPGயும் கட் பண்ணுவாரு. ஓகே, XPF and XPG. இந்த XPன்னு கேட்டாலே நீங்க யூகேரியோட்ல நியூக்ளியோடைடு எக்ஸ்பிரஷன் பேர்ல வரல புரோட்டீன் தான் தெரியணும் XP. அதனால ஸ்க்ளீரோடெர்மா பிக்மெண்டேஷன் சொன்னல, ஸ்க்ளீரோடெர்மா பிக்மெண்டேஷன். ஓகே, XPF and XPG will come and create a nick. ஒரு nick create பண்ணுவாரு. ஓகே, ஒரு nick create பண்ணி okay, after the creation of the nick, okay, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த ERCC1 இருக்குல்ல, ERCC1 எங்க இருக்குது? ERCC1 and XPF heterodimer. ERCC1 and XPF heterodimer. Okay, heterodimer add complex. இது வந்து இந்த ஓகே, ப்ரீ இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆல்ரெடி இங்க ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இந்த ப்ரீ இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல ERCC1 and XPF heterodimer add to this complex. அதுக்கப்புறம் இங்க டுவல் இன்சிஷன் நடக்குது. there is a dual incision, ரெண்டு இன்சிஷன் நடக்குது. 5' ERCC1 XPF, 5' ERCC XPF, 5' incision by ERCC1 XPF complex, and 3' incision by XPG, 3' incision by XPG.
Okay, after the incision പിന്നെ என்ன നടക്കണോ? എക്സിഷൻ നടക്കണോ? ഓക്കെ, റിമൂവൽ നടക്കണം. அப்படிதானே நியூக்ளியோடைடு பேஸ் எக்ஸிஷன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 3 ஸ்டெப் சொன்னது, இன்சிஷன், எக்ஸிஷன் அண்ட் சிந்தசிஸ். இன்சிஷன், எக்ஸிஷன் அண்ட் சிந்தசிஸ். ஓகே, ஹியர் இன்சிஷன் by XPF and ERCC1 complex and XPG 3' incision by XPG and 5' incision by ERCC1 XPF complex. Okay, after the incision, the DNA repair synthesis or the DNA repair synthesis, RFC-BCNA pol delta DNA ligase will come and DNA synthesis by pol delta. RPase the single strand binding protein that will bind to the single strand. Decayed DNA ligase வந்து nick translation பண்ணுவார். Okay, clear? Yes, sir. ஓகே, இது அப்புறமா நீங்க படிச்சுட்டு பாத்துக்கோ, நம்ம சொன்னது இதுல இருக்கும். ஓகே, நீங்க டெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாமே. அதனாலதான் இங்க பிபிடில இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு. இந்த பிக்சர் மட்டும் பார்த்தாலே ஏதாவது டவுட் இருந்தாலே இங்க படிச்சுட்டு உங்களுக்கு அது கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இத இஆர்எஸ் எஃப்ல நம்ம என்ன சொன்னது, ERCC1 and XPF heterodimer adds to the complex and dual incision. Okay, dual incision 5' வந்து ERCC1 XPF and 3' by XPG take place. Okay, RPA remain bound to the single stranded DNA. Single stranded DNA ல RPN bound பண்ணிட்டே இருக்கும். Okay, facilitated transition to repair synthesis by DNA polymerase delta or epsilon. Lagging strand இருந்தா delta, leading strand இருந்தா epsilon, which is assisted by the clamp loader RFC and the sliding clamp PCNA, and DNA ligase seals the remaining nick. That's all. Okay, the EL என்ன சொன்னது, EL என்ன சொன்னது, இங்க இருக்கு RPA single stranded binding protein in eukaryote and XPA and XPG then added to the complex to form a pre-initiation complex. Okay, RPA and XPG and XPA இந்த புரோட்டீன் எல்லாம் வந்தாலே, ஐயோ சாரி, இந்த புரோட்டீன் எல்லாம் வந்தாலே இங்க ப்ரீ இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, ப்ரீ இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, இந்த ப்ரீ இனிஷியேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இங்க ஸ்ட்ராண்ட் செப்பரேஷன் நடந்தது. சிம்பிளா இப்போ இப்படியே சிம்பிளா படிச்சா போதும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராண்ட் செப்பரேஷன் பண்ணணும். அதுக்குதான் இங்க XPB XPD வருது. XPB XPDன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டர். இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபேக்டரை ரெக்ரூட் பண்றது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான். XPC HR23 காம்ப்ளெக்ஸ் தான் ரெக்ரூட் பண்ணுறது. இந்த XPC HR3 காம்ப்ளெக்ஸ் எப்போ வருதுன்னா இந்த ஸ்டாண்டில் டிஸ்ட்ரோஷன் வந்தாலே அங்க வந்து ரெக்ரூட் ஆயிடும் XPC and HR23. After recruitment, the SPD this is the helicase activity. So the unwinding of the strand. After the unwinding of the strand, RPA, XPG, SPA bind to the this TF2H. So here is formed a pre-initiation complex. After the formation of the pre-initiation complex, ERCC1 and XPF and also complex form with XPF and ERCC1. Sorry, okay, the SPF and ERCC1 and SC சொன்னல XPC எங்க, ஓகே, XPC இங்க ஆல்ரெடி இருக்குது. XPC இந்த XPC வந்து இதோட அசோசியேட் பண்ணும், XPG ஓட அசோசியேட் பண்ணும். XPC வந்து XPG ஓட அசோசியேட் பண்ணும்.
அப்புறம் வந்து ERCC1 வந்து XPF ஓட அசோசியேட் பண்ணும். இது ரெண்டும் வந்து இன்சிஷன் புரோட்டீன் தான். இன்சிஷன் புரோட்டீன் 3' இருந்தாலே 3' இருந்தாலே யார் கட் பண்ணும்? 3' XP, 3' XPG, 5' XPF. Okay, that's all. Okay, this is the transcription coupled nucleotide excision repair. Transcription coupled nucleotide excision repair. Transcription coupled nucleotide excision repair. Transcription coupled excision repair la RNA polymerase 2 varum. RNA polymerase 2. RNA polymerase 2. The transcription படிச்சிருக்குதா? For the synthesis of mRNA, there should be a transcription. Transcription க்கு RNA polymerase 2 வரணும்ல. RNA polymerase 2 enzyme for the transcription. This is the transcription coupled repair ആണ്. Transcription നടക്കുമ്പോൾ at the time during the transcription there is a repairing of the DNA damage. Transcription നടക്കുമ്പോൾ the repair നടക്കും. അതാ transcription coupled DNA repair. Okay. DNA polymerase recognize the damage. Here DNA polymerase. Okay. DNA polymerase the damage recognize பண்ணும். Damage recognize பண்ணும். After the recognition DNA polymerase 2 stalled the lesson. அந்த லெசன்ல வந்து உட்கார் அங்க போஸ்ட் பண்ணுவார். அங்க நிக்கும். அங்க ஸ்டாப் ஆகுவார். Okay, ஸ்டாப் ஆகும். RNA polymerase will come and move the DNA. After the damage recognition, DNA polymerase 2 stalled the lesion. And there is another protein XPG and CSB. XPG and CSB. XPG and CSB. Destabilize the RNA polymerase 2. Destabilize the RNA polymerase 2. Okay. And the recognition of stalled RNA polymerase 2. Stalled அங்க ஸ்டாப் ஆயா RNA polymerase வந்து recognition பண்ணும். After the recognition, TF2H transcription factor and CSA and TF2H. TF2H will come and destabilization occur. Then polymerase for the synthesizing of the removed site, and RPA will come, single strand binding protein. Okay, RPA ഒന്നും ഇങ്ങ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. RPA വരും, സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡിൽ ബൈൻഡ് റീഅസോസിയേഷൻ നടക്കാമ இருக்கிறதுக்கு RPA எல்லாம் வரும். and TF2H unwind. TF2H ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கு. TF2H ஹெலிகேஸ் இருக்கு, SPD, SPB சப்யூனிட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா TF2H ல. அது ஹெலிகேஸ் தான் அங்க அன்வைண்ட் பண்ணுவாரு. TF2H unwind and XPF XPG create nick. XPF XPG create a nick. Polymerase and ligase seal the nick. Okay, XPB XPD. இந்த XPB and XPD helicase ன்னு சொன்னல, அதுல சும்மா அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. XPB வந்து 5' to 3' ATP dependent helicase தான். XPB B for ball. XPB வந்துட்டு 5' to 3' ATP dependent helicase. Okay. ஆனா XPD வந்து D for dog. XPD வந்து 3' to 5' ATP dependent helicase தான். 3' to 5' ATP dependent helicase தான் யாரு? XPD. Okay. For transcription coupled repairல RNA polymerase recognize இந்த damage recognize பண்றது RNA polymerase தான். RNA polymerase தான் இந்த damage recognize பண்ணும். RNA polymerase recognize damage and CSA
சிஎஸ்பி எல்லாம் டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுவாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து டீஸ்டெபிலைசிங் த பாலிமரைஸ்னை டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுவாரு. ஓகே, அங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்காது. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் நடக்குது. சாரி, டீஸ்டெபிலைசேஷன் நடக்குது. நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஏ வில் பைண்ட். ஆர்பிஏ வந்து பைண்ட் பண்ணும். RPA will bind, and next TF2H. TF2H will recruited to the damaged site. TF2H will recruited to the damaged site. TF2H unbind the DNA. Unbind the DNA. The strand separation will occur. Okay. And then the next XPF and XPG will come and create a nick. XPF and XPG recruited and create a nick. ഒരു നിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മ இந்த குளோபல் ஜீனோம் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர்ல சொன்ன மாதிரியே ரெப்ளிகேஷன் மெஷினரி வந்துட்டு ஸ்ட்ராண்ட் ரிப்பேர் பண்ணுவார். அது பாலிமரைஸ் இருக்கும், லிகேஸ் இருக்கும், எல்லா ரெப்ளிகேஷன் மெஷினரில என்ன இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, RNA polymerase 2 moves along the template DNA strand until the encounters the lesion. The damage கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் RNA polymerase மூவ் பண்ணுவாரு. இந்த ரெட்டில் இருக்கிறதா லெஷன், இங்கே தான் டேமேஜ் இருக்கு. ஓகே, இந்த ரெட்டில் காமிச்சதா லெஷன். ஓகே, which blocks the progress forward. அது பிளாக் பண்ணுவார் RNA polymerase 2. The stalled transcription machinery triggers the recruitment of. ஓகே, இங்க இந்த DNA RNA polymerase ஸ்டால் ஆயிடுச்சு, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இங்கே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டாப்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மெஷினரி triggers the recruitment of XPG and CSB. ஓகே, அங்க இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டால் ஆயிடுச்சு, போஸ் ஆயிடுச்சு, ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் ஸ்டாப் வில் recruit the XPG and CSB. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் the TF2H and CSA also recruited. Okay, CSA also recruited. TF2H modifies the interaction between RNA polymerase 2 and the DNA. RNA polymerase 2 and DNA வந்துட்டு ஒரு இன்டராக்ஷன் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் வந்து மோடிஃபை பண்ணுவார். ஓகே, எக்ஸ்போசிங் த லெஷன். எதுக்கு இந்த லெஷன் எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்கு, எக்ஸ்போசிங் த லெஷன் ஆன் த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட். ஓகே, இந்த லெஷன் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாலே அந்த எக்ஸ்பிஜிக்கும் எஸ்பிடிக்கும் வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணலாம். ஓகே, அதனால எக்ஸ்போசிங் த லெஷன் ஆன் த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் அண்ட் அலோவிங் டு எக்ஸ்பிஜி டு கெயின் ஆக்சஸ் டு இட். எக்ஸ்பிஜிக்கு கட் பண்றதுக்கு தான் அது எக்ஸ்போஸ் ஆகுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் subsequent recruitment of XPA, RPA and ERCC1 XPF allows accession of the lesion without removal of RNA polymerase 2. இங்க RNA polymerase ரிமூவ் பண்ணாமலே இந்த ERCC1 XPF ஃபார்முலேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லி இருக்கு. ஓகே, XPA RPA எல்லாம் வந்துட்டு இந்த எக்ஸிஷன் மெக்கானிசம் நடக்கும். எக்ஸிஷன் மீன்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் த டேமேஜ்டு பார்ட். ஓகே, ஆல்ரெடி கட் பண்ணியிருக்கு. யாரு கட் பண்ணியிருக்கு? TF2H கட் பண்ணியிருக்கு. TF2H இருக்கிற SPD SPB எல்லாம் வந்து கட் பண்ணியாச்சு. அது ரிமூவ் பண்றதுக்கு தான். அப்புறம் வந்து XPA RPA and ERCC1 XPF எல்லாம் வருது. allows the excision means removal of the damaged site. ஓகே, கிளியர். இது அவ்வளோ போதும். பின்ன இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அங்கே 2 types ஆஃப் ரிப்பேர் நடக்குது. ஓகே, இந்த குளோபல் ஜீனோம் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர், நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கப்பிள்டு ரிப்பேர் நடக்குது. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கப்பிள்டு ரிப்பேர்ல நீங்க இங்க படிச்ச புரோட்டீன் எல்லாமே அங்கேயும் வந்துடும். ஓகே, அது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும்போது நடக்கிற ரிப்பேர் தான். அதனாலதான் அதுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கப்பிள்டு ரிப்பேர்னு பேரு. தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர். ஓகே, கிளியர் தானே இது வரைக்கும்? Yes, sir. நெக்ஸ்ட் வந்து மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர் தான். ஏதாவது டிஎன்ஏல ஏதாவது மிஸ்மேட்ச் வந்தாலே அது ரிப்பேர் பண்றதுக்கு. ஓகே, மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர் ஆஃப் த
DNA mismatch repair. Mismatch repair la இந்த picture மட்டும் பார்த்தா போதும். ஓகே, அங்க ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு, mute S and mute S alpha, mutal alpha, mute S alpha, mutal alpha, அப்புறம் இன்னொரு புரோட்டீன் mute H alpha, mute H alpha, mute S alpha, mute alpha. ஓகே, இது மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர்ல வருന്ന പ്രോട്ടീൻ தான் mute S alpha and mute L alpha, mute L alpha. Okay, next one the mute S alpha, mute S alpha. The mute L alpha is a endonuclease ആണ്, endonuclease protein ആണ്, endonuclease protein. Mute alpha is a endonuclease protein. Mute L alpha is endonuclease and Nick will form 5' or 3'. It's a ATP dependent ആണ്, ATP dependent endonuclease. ATP dependent endonuclease that will form 5' or 3', 5' or 3'. Okay, mute L alpha and mute S alpha recognize damage. Mute L alpha and mute S alpha can recognize the damage. Mute L alpha is a endonuclease. Endonuclease, it will cleave the damage. It will cleave the damage. 5' or 3', 5' or 3'. Okay, this is a two picture lo idha kaamichirukku, 5' directed and 3' directed. 5' leyum cut panna mudiyum, 3' leyum cut panna mudiyum. Okay, and mutal alpha recruit exonuclease. And mute S alpha, இங்க ஒரு mute S alpha இருக்குல்ல, mute S alpha, mute S alpha activate exo1 ன்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு போட்டிருக்கு, அது ஒரு exonuclease தான். exo1 exonuclease, exo1 mismatch repair. Okay, இது ப்ரோகாரியோட்ல இருந்தா இங்க ஒரு அதான் நான் இது ஹியூமன் மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர். திஸ் இஸ் த யூகேரியோட் மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர் தான். ப்ரோகாரியோட்ல சேமா இருக்கும், ஆனா வந்து அங்க ஒரு மியூட் ஹெச்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புரோட்டீன் வரும், மியூட் ஹெச்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புரோட்டீன் வரும், மியூட் ஹெச். ப்ரோகாரியோட்ல மியூட் ஹெச்சுக்கு தான் எண்டோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். எண்டோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி மியூட் ஹெச்சுக்கு தான் இருக்கும். ஓகே, மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர் பார்க்கும்போது இந்த பாயிண்ட் மட்டும் எழுதினா போதும். மியூட் எல், இப்போ ப்ரோகாரியோட்லன்னா மியூட் எல் மியூட் எஸ் இருக்கும், மியூட் எல்லும் மியூட் எஸ் இருக்கும். அது வந்து scan the DNA and recognize the damage. Scan the DNA and recognize the damage. Okay, there is another protein called mute H. Mute H is a endonuclease activity. Mute H has a endonuclease activity, make a nick. Okay, and helicase 2, another protein called helicase 2 unwind. Helicase 2, that is UVRD. நம்ம சொன்னல UVRD. UVRD என்ன சொன்ன, எங்க சொன்ன, பேஸ் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர்ல சொன்னல, பேஸ் எக்ஸிஷன் ரிப்பேர்ல UVRD. Nucleotide excision repair, sir. ஓகே, சாரி, நியூக்ளியோடைடு எக்ஸிஷன் ரிப்பேர்ல ஹெலிகேஸ் UVRD சொன்னல, UVRD. அதுல வந்து ஹெலிகேஸ் 2 here mismatch repairல mutal and mutus is two protein, scan the DNA and recognize the damage. After that mute H will come. Mute H is a endonuclease endonuclease activity. It will cause the nick in the DNA. Okay,
here is the helicase, the UVRD, that is helicase 2 and the very, and the single strand binding protein SSB will come, and exo 7 or RUCJ, exo 7 or RUCJ, REC, RUCJ, exo 7 or RUCJ. exo 7 ப்ரோகாரியோட்ல தான் இந்த பிக்சர் பார்க்க வேண்டாம். ப்ரோகாரியோட்ல தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்குது. exo 7 is a exonuclease. ஹெலிகேஸ் ப்ரோகாரியோட்ல ஒண்ணுமே சொல்லல. மியூடச் எண்டோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. எண்டோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி இருந்தா அந்த மியூடச்சுக்கு வந்து இங்க மியூட்டல்ல, இங்க இந்த பிக்சர்ல மியூட்டல்ல கட் பண்ண மாதிரி அங்க வந்து மியூட் H வந்து கட் பண்ணும். அவ்வளவுதான். கட் பண்ணாலே என்ன வரும், அங்க சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் பைண்டிங் புரோட்டீன் வந்து பைண்ட் பண்ணுவாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு டீக்ரேட் பண்ணும். இந்த டேமேஜ் டிஎன்ஏ டீக்ரேட் பண்ணணும் எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு. அந்த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் தான் ப்ரோகாரியோட்டில் இருந்தாலே exo 7 or RUCJ பேரு. அது வந்து 5' to 3' removal of the damaged site. 5' to 3' removal. exo 7 or RUCJ சொல்லு. exo 7 or RUCJ. Next வந்து exo 1 or exo 1 or exo 7. Three dash to 5' removal. Okay, 3' to 5' removal. After removal, DNA polymerase 3 will add nucleotides. 3DNA polymerase 3 will add nucleotides, and the ligase will seal the nick. Ligase will seal the nick. Okay, the ligase will seal the nick. Prokaryote mismatch repair lana mutl and mutus recognize the DNA damage. Then mutH will come. It's a endonuclease protein. It will cut the damaged site, make a nick or cut the damaged site, and then helicase 2 will come and unwind. Helicase 2 will come and unwind. Then SSB protein, single strand binding protein, bind to the single strand. There is an exonuclease protein, and the exonuclease protein will recruit. That is 5' to 3' cut by exo 7 or RUCJ. RECJ, RUCJ protein. exo 7 or RUCJ will cut to 5' to 3', and exo 1 or exo 7 will cut to 3' to 5'. After removal of the damaged nucleotides, DNA polymerase 3 will add nucleotides. Then ligase seal the nick. That is in a prokaryotic mismatch repair. And நம்ம யூகேரியோட்ல வந்தாலே அதே மாதிரி மியூட்டல் ஆல்பா இருக்குது, மியூட் எஸ் ஆல்பா இருக்குது. Okay. Here incision of the discontinuous heteroduplex strand in human mismatch repair. Mutus alpha, PCNA and RFC activate latent mutal alpha endonuclease. இங்க endonuclease activity இருக்குது. Mute L alpha க்கு தான் endonuclease activity இருக்குது. அந்த endonuclease activity யார் activate பண்றது? Mute S alpha, PCNA and RFC. இங்க PCNA, RFC இருக்குதா? PCNA is the RFC the clamp loader, PCNA is the clamp. இந்த PCNA-யும் இந்த clamp-உம் mute S-உம் சேர்ந்துட்டு இந்த mute L alpha-யோட endonuclease activity-யை activate பண்ணுவார். Okay. Mute S alpha, PCNA, RFC together activate the endonuclease activity of mute L alpha. Endonuclease activity of mute L alpha. That's all. Mute L alpha. Which nicks the discontinuous strand of a DNA with a nick on 5' or 3'. This is the 5' directed cut, and this is the 3' directed cut. Okay, side of the mismatch in ATP dependent reaction.
ஏடிபி டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் தான். இந்த கட் பண்றதுக்கு அது ஏடிபி எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுவார். ஏடிபி இருந்து எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுவார். 3' சைடுல மட்டும்தான் இங்க ப்ரோட்டீன் ஷார்ட் பண்ணிருக்கு. திஸ் ப்ரொடியூஸ் a new 5' terminus on the distal side of the mismatch that serves as an entry site for the mute S alpha. Mute S alpha activated XO1 which removes the mismatch in 5' to 3' hydrolytic reaction controlled by RPA. Okay. இங்க வந்து 5' to 3' 5' to 3' இந்த டேமேஜ் சைட்டை ரிமூவ் பண்றதுக்கு மியூட் 5' to 3' ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்குங்க. அது நடத்துறது XO1 சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன் தான். திஸ் இஸ் த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ். எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் வந்து 5' இருந்து அப்படியே கட் பண்ணும். அப்படியே கட் பண்ணி இங்க வரைக்கும் கட் பண்ணும். இங்க கட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, கட் பண்ணியாச்சு. 5' to 3' hydrolyze by XO1. இங்கேயும் 5' to 3' hydrolysis by XO1. அதுவும் this is also a ATP dependent hydrolysis of the hydrolysis by XO1. ஓகே, இப்படி கட் பண்ணியாச்சாலே அப்புறம் வந்து இந்த ரெப்ளிகேஷன் மெஷினரி வந்துட்டு ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணுவாரு. ஓகே, அங்க RFC இருக்கு, PCNA இருக்கு, அப்புறம் போல் டெல்டா வந்துட்டு இது வந்துட்டு என்னது டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ராண்ட் தானே. அதனால போல் டெல்டா வந்துட்டு சிந்தசைஸ் பண்ணுவாரு. ஓகே, போல் டெல்டா வந்துட்டு சிந்தசைஸ் பண்ணுவாரு. இங்க ஒண்ணும் இல்லை, இந்த மிஸ்மேட்ச் ரிப்பேர்ல எல்லாம் இந்த மியூட் நீங்க ஞாபகத்துல இது மட்டும் வச்சா போதும். மியூட்டஸ் ஆல்ஃபா இருக்கு, மியூட் எல் ஆல்ஃபா இருக்கு. அந்த எண்டோநியூக்ளியஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து மியூட் எல் ஆல்ஃபாக்கு தான். ஓகே, மியூட்டஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் PCNA RFC இது மூணு சேர்ந்துதான் இந்த மியூட்டல் ஆல்ஃபா இங்க ரிக்ரூட் பண்ணுறது. இந்த மியூட்டல் ஆல்ஃபாக்கு 5' எண்ட்லயும் கட் பண்ண முடியும், 3' டைரக்டும் வந்து ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ரெண்டு எண்ட்லயும் கட் பண்ண முடியும். அதாவது 5' டைரக்டடு ரிப்பேர், திஸ் இஸ் 3' டைரக்டடு ரிப்பேர். எங்க கட் பண்ணாலும் எந்த டைரக்ஷன்ல ரிப்பேர் நடந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மியூட்டஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் மியூட்டல் ஆல்ஃபா எல்லாம் XO1 சொல்லிட்டு எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் இருக்குது கட் பண்றதுக்கு. அந்த எக்ஸோ நியூக்ளியஸ் XO1 ரிக்ரூட் பண்ணும், அங்க கட் பண்ணும். அந்த மாதிரி 3' டைரக்ஷன்லயும் கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெப்ளிகேஷன் மெஷினரியில RFC DNA பாலிமரைஸ் டெல்டா வந்துட்டு ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ணும். லாஸ்டா DNA லிகேஸ் வந்துட்டு என்னது ஸ்ட்ராண்ட் நிக் டிரான்ஸ்லேஷன் நடத்துவார். That's all. Mismatch repair in eukaryote. Mutal alpha, mutus alpha இதெல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன். ப்ரோகாரியோட்டில்னா மியூட் H ஆல்ஃபா இருக்கு, ப்ரோகாரியோட்டில்னா மியூட் H ஆல்ஃபா இருக்கு. That is the endonuclease activity. மியூட் H ஆல்ஃபா. நெக்ஸ்ட் வந்து SOS ரிப்பேர். நெக்ஸ்ட் வந்து SOS ரிப்பேர். The SOS response and translation DNA synthesis. REC and LEX regulated the equal SOS response. Okay. DNA polymerase SOS repairs. The DNA polymerase என்னென்ன DNA polymerase 3 ப்ரோகாரியோட்ல, polymerase delta and epsilon யூகாரியோட்ல. ஓகே, இந்த DNA polymerase எல்லாம் வந்து இந்த என்கவுண்டர் பண்ணுவார், கண்டுபிடிக்குவார். டிஎன்ஏல ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தாலே DNA polymerase என்கவுண்டர் பண்ணுவாரு. சம்டைம்ஸ் DNA polymerase என்கவுண்டர் எரர். DNA polymerase எரரை என்கவுண்டர் பண்ணுவாரா? அப்போ ஆல்ரெடி டிஎன்ஏல டேமேஜ் இருக்குமா? ஆமா, இருக்கும். எப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசத்திலிருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டு வரணுது. ஓகே, டிஎன்ஏ நம்ம நிறைய டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசம் ஓகே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அந்த டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசத்துக்கு கண்டுபிடிக்காம இல்லைன்னா அதில்னு எஸ்கேப் ஆயிட்டு ஏதாவது வந்துருச்சுன்னு வச்சோம். அப்போ நெக்ஸ்ட்
அந்த டிஎன்ஏல அந்த டேமேஜ் இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும்போது இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்துட்டு அது டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 ஆவாம், டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் டெல்டா ஆவாம், டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் எப்சிலான் ஆவாம், ஏதாவது டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் என்கவுண்டர் எரர், that is escape from the repair system. Repair system escape ஆயிட்டு வந்த ஏதாவது டேமேஜ்ன யாரு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும்? டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 3 ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும். ஓகே, அப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாலும் இந்த ரெப்ளிகேஷன் என்சைம் டிசோசியேட் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ. ரெப்ளிகேஷன் என்சைம் வந்து இந்த டிஎன்ஏ இருந்து டிசோசியேட் ஆகும். ஓகே, டிசோசியேட் ஆகும். ஓகே, டிசோசியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எரர் ப்ரோன் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இருக்கு. எரர் ப்ரோன் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ். ஹியர் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 4 வந்து எரர் ப்ரோன் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தான். நம்ம ரெப்ளிகேஷன் படிக்கும்போது டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 4 and 5 இன்வால்வ்டு இல்லை ஆக்டிங் இன் டிஎன்ஏ ரிப்பேர்னு சொன்னல. ஓகே, அப்போ டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 4 இஸ் எரர் ப்ரோன் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ். எரர் ப்ரோன் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தான். ஓகே, replication enzyme dissociate from DNA. After the encounter the DNA damage, the replication enzyme dissociate from DNA. Then error-prone DNA polymerase catalyze DNA synthesis across the lesion. Then error-prone DNA polymerase will come and synthesize the lesion. எங்க கட் டேமேஜ் இருக்கு அங்க சிந்தசைஸ் பண்ணுவாரு. ஆஃப்டர் சிந்தசைஸ் ஓகே, டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இந்த ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியாச்சு. டேமேஜ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் அங்கே இருந்து டிசோசியேட் ஆயிடுச்சு. அந்த டைம்ல வந்து யாரு வந்தது? எரர் ப்ரோன் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ். தட் இஸ் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் 4 வந்துருச்சு. ஓகே, 4 வந்துருச்சு. அந்த டேமேஜ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணியாச்சு. அப்படி டேமேஜ் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் இந்த ரெப்ளிகேஷன் மெஷினரி வந்துட்டு இந்த சிந்தசைஸ் கண்டினியூ பண்ணுவாரு. ஓகே, ஓகே. யூஸ் ஆஃப் எரர் ப்ரோன் மெக்கானிசம்னா செல் இஸ் ஏபிள் டு சர்வைவ் டிஎன்ஏ டேமேஜ் that has not been repaired. அது ரிப்பேர் பண்ணலைன்னாலும் இந்த செல்லுக்கு இந்த எரர் ப்ரோன் மெக்கானிசம் இருக்கிறதுனால செல்லுக்கு என்ன சர்வை பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த எரர் ப்ரோன் மெக்கானிசம் இருக்கிறதுனால செல்லுக்கு என்னது? செல் இஸ் ஏபிள் டு சர்வைவ் if DNA damage that has not been repaired. ஓகே, டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஓகே, ரிப்பேர் ஒன்றும் பண்ணல. ஆனா செல்லு வந்து டேமேஜ் ஆகி டெட் ஆகணும்ல. ஆனா இந்த எரர் ப்ரோன் மெக்கானிசம் இருக்கிறதுனால அந்த செல்லுக்கு சர்வைவ் ஆக முடியும். சிம்பிளி செல் இஸ் ஏபிள் டு சர்வைவ் டிஎன்ஏ டேமேஜ் that has not been repaired. இந்த ரிப்பேர் ஆகலைன்னாலும் செல்லுக்கு சர்வைவ் ஆகும்னு சொல்லுது. ஓகே, அதுக்கு வந்து SOS ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லுவேன். SOS ரெஸ்பான்ஸ் இன் E. coli. ஓகே, SOS ரெஸ்பான்ஸ் இன் E. coli. இந்த SOS பேரெல்லாம் வந்தது அது ஏதோ ஒரு இன்டர்நேஷனல் சிக்னல். அந்த சிக்னலை பேஸ் பண்ணி அப்படி கொடுத்த பேரு தான் இந்த SOS எல்லாம். ஓகே, இந்த SOS ரெஸ்பான்ஸ் இன் E. coliல ரெகுலேட் பண்றது 2 மெயின் புரோட்டீன் தான். RUC and LEX-A regulate the E. coli SOS response. RUC and LEX-A regulate the E. coli SOS response. LEX-A protein பற்றி சொல்லணும்னா இது ஒரு ஹோமோடைமர் புரோட்டீன் தான். LEX-A homodimer protein. Okay, homodimer protein. It bind regulatory site on 5' of the transcription initiation site of genes for SOS signal. That is operator.
என்ன சொன்ன லெக்ஸ் ஏ வந்துட்டு ஹோமோடைமர் புரோட்டீன் ആണ്. இட் பைண்ட் ரெகுலேட்டரி சைட் on 5' of the transcription initiation site. ஓகே, இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல நடக்கும்போது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கணும்னா அங்க ஒரு இனிஷியேஷன் சைட் எல்லாம் இருக்கும். இந்த ரெப்ளிகேஷன் சொன்ன மாதிரி ஒரு இனிஷியேஷன்ஸ் எல்லாம் சைட் எல்லாம் இருக்கும். அந்த இனிஷியேஷன் சைட்டில் தான் இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெகுலேட்டரி புரோட்டீன் எல்லாம் நிறைய ரெகுலேட்டரி புரோட்டீன் எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இனிஷியேஷன் சைட்டில் இந்த ரெகுலேட்டரி புரோட்டீன் பைண்ட் பண்ணால்தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கணுமா வேணாமா எல்லாம் டிசைட் பண்றது. அந்த மாதிரி ஒரு புரோட்டீன் தான் இந்த லெக்ஸ் ஏ புரோட்டீன். ஓகே, bind Lexa protein bind regulatory site on 5' of the transcription initiation site. 5' of the transcription initiation site of genes for SOS signal. Genes for SOS signal. இது எங்க பார்த்தா தெரியும். இது வந்து லெக்ஸ இங்க பைண்ட் பண்ணி நினைச்சுக்கோ. இது வந்து ஒரு ரெகுலேட்டரி சைட் தான். ஓகே, ரெகுலேட்டரி சைட் தான். 5' எண்டில் இருக்கிற ரெகுலேட்டரி சைட் தான் இது. ஓகே, ரெகுலேட்டரி சைட் on 5' of the transcription initiation site. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த ரெகுலேட்டரி சைட்ல வந்து லெக்ஸ பைண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஓகே, ரெகுலேட்டரி சைட்ல ஒரு ரெகுலேட்டரி புரோட்டீன் தான் லெக்ஸ. ஓகே, bind regulatory site on 5' of the transcription initiation site of genes for SOS signal. Okay, SOS response. இங்க SOS response நடக்கணும்னா இந்த SOS response நடக்கண ஜீனு தான் இந்த ஜீன் எல்லாம் REC-A, போல் பீட்டா, DINB, UMUDC எல்லாம் சொல்லிட்டு இங்க நிறைய புரோட்டீன் இருக்கும். இங்க எல்லாம் நிறைய இந்த ஜீன் இருக்கும். இந்த ஜீனை டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த எஸ்ஓஎஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஜீன் எல்லாம் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும். இது நம்ம டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும். இங்க என்னன்னா இது இங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கணும். திஸ் இஸ் த டிஎன்ஏல இருக்கிற இடம் தான் இது. இதெல்லாம் வந்து gene responsible for the SOS response. The SOS response genes தான் நம்ம இப்போ ஒன்னு சொன்னேன்ல, polymerase 4 சொன்னேன்ல. polymerase 4 வந்து error prone DNA polymerase. அது வந்து DNA டேமேஜ்ல இருக்கிற சிந்தசைஸ் பண்ணுவாரு. ஆனா இந்த DNA polymerase 4 சிந்தசைஸ் உண்டாவணும்னா, இந்த DNA polymerase 4 உண்டாவணும்னா இங்க எல்லாம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கணும். இது வந்து DNA. ஓகே, இது வந்து டிஎன்ஏல இருக்கிற இடம். இந்த டிஎன்ஏல டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்தாலே இந்த REC-A புரோட்டீன் உண்டாகும். போல் பி சொல்லி ஒரு ஜீனு ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த போலிமரேஸ் 2. போல் பி ஜீன்ல டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்தாலே இங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்தாலே நமக்கு போல் 2 கிடைக்கும். ஓகே, DINB-ல டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்தாலே போலிமரேஸ் 4 கிடைக்கும். UMUDCன்னு சொல்லிட்டு இங்க டிரான்ஸ்கிரைப் நடந்தாலே நமக்கு UMUD, UMUC மற்றொரு புரோட்டீன் கிடைக்கும். ஓகே, சிம்பிளா சொன்னேன்னா இங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி SOS ரெஸ்பான்ஸுக்காக இருக்கிற புரோட்டீன் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ரெகுலேஷன் ஆஃப் த SOS ரெஸ்பான்ஸ் தான் இங்க காமிச்சிருக்குது. ரெகுலேஷன் ஆஃப் த SOS ரெஸ்பான்ஸ். The regulation of the SOS response. Here is the protein LEX-A protein. LEX-A protein பத்தி நம்ம என்ன சொன்னது? ஓகே, பைண்ட் பண்ணுன்னு சொன்னேன். LEX-A as a repressor is a repressor gene தான். repressor ஸ்டாப் பண்றது, repress பண்ணும். ஓகே, LEX-A is a repress gene transcription. அதுதான் சொன்னேன். LEX-A is a repress gene transcription when bound to the operator.
ஓகே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்ம ஆப்ரேட்டர்லாம் பற்றி டீடைலா படிக்கிறோம். இந்த ஆப்ரேட்டர்ல ரிப்ரஸர் புரோட்டீன் எல்லாம் வந்து பைண்ட் பண்ணியாலே அங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்காது. ஓகே சோ லெக்ஸ் இஸ் எ repressor gene transcription when bound to the operator. லெக்ஸ் எப்ப வந்து ஆப்ரேட்டர் பைண்ட் பண்ணுதோ அங்க வந்து ஜீன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்காது. ஜீன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகே ஓகே அப்ப லெக்ஸ இங்க பைண்ட் பண்ணி நினைச்சுக்கோ. லெக்ஸ இங்க பைண்ட் பண்ணாலே இந்த ஜீனோட டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்றும் நடக்காது. இந்த புரோட்டீன் ஒன்றும் நமக்கு கிடைக்காது. அப்ப எஸ்ஓஎஸ் ரெஸ்பான்ஸ் நடக்காது. எரர் ப்ரோன் மெக்கானிசம் ஆஃப் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் நடக்காது. ஓகே ஏன்னா இந்த லெக்ஸே வந்து ஒரு ரிப்ரஸர் ஜீன் தான். இந்த ரிப்ரஸர் ஜீன் வந்து ஆப்ரேட்டர் வந்து பைண்ட் பண்ணாலே இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்றும் நடக்காது. சிம்பிளா இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்றும் நடக்காது. ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த லெக்ஸேக்கு வந்து சி டெர்மினலி என் டெர்மினலா இருக்கு. சி டெர்மினலி என் டெர்மினலா இருக்குது. ஓகே இந்த என் டெர்மினல் வச்சுட்டு தான் இந்த ஆப்ரேட்டர்ல பைண்ட் பண்ணும். இந்த என் டெர்மினல் லெக்ஸோட என் டெர்மினல் வச்சுட்டு தான் ஆப்ரேட்டர்ல பைண்ட் பண்ணும். N terminal bind to the operator. N terminal bind to the operator half site. Operator ஒரு பெரிய சைட்டா நினைச்சுக்கோ. அதோட half siteல N terminal வச்சுட்டு bind பண்ணும். ஓகே and C terminal for dimerization. C terminal எதுக்குன்னா dimerization. ஒரு நிறைய லெக்ஸே புரோட்டீன் இருக்கும்ல. ஒரு லெக்ஸே புரோட்டீன் வந்து ஆப்ரேட்டரோட ஆஃப் சைட்ல பைண்ட் பண்ணியாச்சு. அது N terminal வச்சு பைண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் லெக்ஸே வந்து இது கூட பைண்ட் பண்ணணும். அது எப்படி பைண்ட் பண்ணணும்னா சி டெர்மினல் யூஸ் பண்ணிட்டு தான். ஓகே and this C terminal, this is important point. This C terminal also has a protease activity. Another protease activity. C terminal also has a protease activity. C terminal என்ன protease activity இருக்குது. ஓகே protease activity இருக்குது. புரோட்டீஸ்னா என்ன கட் பண்ணுவாரு. அது அந்த ஆக்டிவிட்டி இந்த லெக்ஸோட சி டெர்மினல் இருக்குது. ஓகே இது சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெக்க அண்ட் லெக்ஸை ரெகுலேட் த ஈக்குவலை ரெஸ்பான்ஸ். இந்த ரெக்க அண்ட் லெக்ஸை ரெண்டு புரோட்டீன் தான் எஸ்ஓஎஸ் ரெஸ்பான்ஸினை ரெகுலேட் பண்றது. ஓகே திஸ் பிக்சர் இஸ் அசம்பிளி அண்ட் டிஸ்அசம்பிளி ஆஃப் ரெக்க நியூக்ளியோ ஃபிலமெண்ட்ஸ். ரெக்க புரோட்டீன் தான் எஸ்ஓஎஸ் ரெஸ்பான்ஸ் நடத்துறது. இந்த ரெக்க வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்ணுவார். ஓகே the assembly and disassembly of recce nucleo filaments are unidirectional processes, each moving to 5' to 3' direction along a single stranded DNA segment. More specifically, recce adds at the 3' proximal and leaves from the 5' proximal. அப்போ ஆட் பண்றது இதெல்லாம் இந்த சின்ன சின்ன இதெல்லாம் ரெக்கே புரோட்டீன் தான். ரெக்கே புரோட்டீன் டிஎன்ஏல வந்து ஆட் பண்ணும். ஆட் ஆகுறது த்ரூ த 3' எண்ட் அண்ட் ரிமூவ் ஆகுறது த்ரூ த 5' எண்ட். ரிமூவ் ஆகுறதுக்கு ஏடிபி வேணும், ஏடிபி ஹைட்ரோலிஸ் வேணும். ஓகே note the point for the removal of the recce from the DNA, the use of the ATP. There should be a hydrolysis of the ATP. Okay, this is the filament formation. Okay, nucleofilament formation. Recce nucleofilament formation. Okay, here you can see that nucleofilament. This is the recce bind to the single stranded DNA 3' to 5' dissociation. Okay, அப்ப இங்க வந்துட்டு ரெக்கே புரோட்டீன். இங்க ரெக்கே புரோட்டீன் நிறைய இருந்தாயிருச்சு. டிஎன்ஏ டேமேஜ். இப்போ யூவி லைட் வந்துருச்சு. ஓகே டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. இந்த டிஎன்ஏ டேமேஜ்ல வந்துட்டு டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ரெக்கே வந்துட்டு இந்த சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட்ல டிஎன்ஏல பைண்ட் பண்ணுவாரு. இந்த ரெக்கே ஆக்டிவேட் தான் recce activate the protease activity of lexia.
நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு லெக்ஸ் ஏக்கு ஒரு புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொன்னேன்ல. அந்த புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவிட்டி லெக்ஸ் ஏக்கு புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. அந்த புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவேட் பண்றது யாரு? இந்த ரெக்கே தான். ஓகே, ரெக்கே வந்து புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஓகே, after the activation of the protease activity of lex A will divide into two parts. Okay, இல்லைன்னா lex A transfer to a inactive form மாறிடும். lex A inactive. Okay, so here is a lex A is inactivated. Okay, lex A inactivated ஆயிடுச்சுன்னா இங்க lex A இருக்காது. இந்த பிக்சர்ல ஓகே இருக்குதுன்னா காமிச்சிருக்கு. ஓகே, லெக்ஸ் ஏ வந்து ஆபரேட்டர்ல பைண்ட் பண்ண முடியாது இல்ல, இன்ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு இல்லையா. ஓகே, லெக்ஸ் ஏ வந்து ஆபரேட்டர்ல பைண்ட் பண்ண முடியாது. சோ இங்க ரிப்ரஷன் நடக்காது, ஸ்டாப்பிங் நடக்காது, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனோட ஸ்டாப்பிங் நடக்காது. அப்படி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டாப் ரிப்ரஷன் நடக்கலைன்னா இங்க என்ன போல் பீட்டா டிரான்ஸ்கிரைப் ஆயிட்டு நமக்கு போல் 2 சிந்தசைஸ் ஆயிடும். அந்த மாதிரி டின் பி டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நமக்கு போல் polymerase 4 கிடைக்கும். The synthesizing of polymerase 4 will occur after the transcription of DINB gene. Okay, அதே மாதிரி இந்த UMU-C-யும் டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நமக்கு UMU-D, UMU-C ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். இந்த UMU-D வந்துட்டு அப்புறமா டிவைட் பண்ணிட்டு UMU-D and UMU-D' மாறிடும். இந்த UMU-D' தான் responsible for the synthesizing of the polymerase 5. இந்த UMU-D' இருந்து நமக்கு polymerase 5 கிடைச்சிருக்கும். அந்த polymerase 5, இந்த polymerase 4, இந்த polymerase 2 எல்லாம் நமக்கு DNA டேமேஜுக்கு, ஓகே, DNA ரிப்பேருக்கு வேணா என்சைம் தானே. DNA ரிப்பேருக்கு யூஸ் ஆகிற என்சைம் தான் polymerase 2, polymerase 4 and polymerase 5. நம்ம DNA ரெப்ளிகேஷன் படிக்கும்போது என்ன படிச்சது? DNA polymerase 1 and DNA polymerase 3 involved in the synthesizing. Okay, and DNA polymerase 2, DNA polymerase 4, DNA polymerase 5 are involved in the repair ன்னு சொன்னேன்ல. ஓகே, இங்க பாரு, இந்த ரிப்பேருக்கான புரோட்டீன் எல்லாம் வந்து இங்க சிந்தசைஸ் ஆகுறது. அப்ப நம்ம இங்க என்ன படிக்கிறது? இந்த SOS ரெஸ்பான்ஸ்ல மெயினா ரெண்டு புரோட்டீன் தான் இன்வால்வ் ஆகுது. அந்த மெயின் புரோட்டீன் தான் லெக்ஸ் ஏ அண்ட் ரெக் ஏ. இந்த லெக்ஸ் ஏக்கு ஒரு புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு. புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவிட்டினா புரோட்டியேஸ், இந்த புரோட்டீன் ரெண்டா டிவைட் ஆயிடும். இந்த புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சுன்னா. ஓகே, இந்த புரோட்டியேஸ் எப்ப ஆக்டிவ் ஆகுது? இந்த ரெக் ஏ புரோட்டீன் சிங்கிள் ஸ்டாண்டில் பைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெக் ஏ புரோட்டீன் வந்துட்டு இந்த லெக்ஸ் ஏ புரோட்டீனோட புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவிட்டியை ஆக்டிவேட் பண்ணுவாரு. ஓகே, இப்போ புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓகே, புரோட்டியேஸ் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சதுனால இந்த புரோட்டீன் இன்ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, டிவைட் ஆயிட்டு இன்ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த லெக்ஸ் ஏக்கு இங்க பைண்ட் பண்ண முடியாது, ஆபரேட்டர்ல பைண்ட் பண்ண முடியாது, இங்க ரிப்ரஷன் நடக்காது, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிப்ரஷன் நடக்காது. ஸோ இங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்தாலே இந்த ஜீன் எல்லாம் டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு polymerase 2, polymerase 4, polymerase 5 எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, நம்ம ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. polymerase 4 is the error prone polymerase தான் சொன்னேன்ல. அப்ப SOS ரெஸ்பான்ஸ்னா என்ன? SOS ரெஸ்பான்ஸ்னா நம்ம சொன்னிருக்கு ஆல்ரெடி இந்த DNA டேமேஜ் DNA ரிப்பேர் மெக்கானிசத்திலிருந்து எஸ்கேப்பா வரண டேமேஜ் இருக்கும்ல, அந்த டேமேஜ் யாரு ரிப்பேர் பண்ணும், யாரு சால்வ் பண்ணும்? இந்த எரர் ப்ரோன் DNA மெக்கானிசம் தான். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன என்னது? DNA polymerase 3, இல்லைன்னா DNA polymerase டெல்டா, இல்லைன்னா DNA polymerase எப்சிலோன். இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தாலும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும்னு சொன்னேன். அப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்க DNA சிந்தசிஸ் ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் ஆகும். ஓகே, ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க யாரு வரும்? DNA polymerase 4 வரணும். இந்த DNA polymerase 4 வந்து எரர் ப்ரோன் DNA polymerase தான். DNA polymerase 4 வந்துட்டு இந்த டேமேஜ்
சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, ரெடியூஸ் பண்ணணும், ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 4 வந்துட்டு இந்த டிஎன்ஏ டேமேஜ் ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 4 ரிமூவ் ஆயிடும். மறுபடியும் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3 இல்லைன்னா டெல்டா ஒரு எப்சிலோன் வந்துட்டு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் சிந்தசிஸ் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் கண்டினியூ பண்ணுவார். ஓகே, அது எப்படி இந்த நமக்கு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 4 இந்த எஸ்ஓஎஸ் ரெஸ்பான்ஸ்னால எப்படி இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 4 சிந்தசைஸ் ஆகுறதுன்னு தான் சொன்னது. சிம்பிளா சொன்னா 2 புரோட்டீன் தான் SOS புரோட்டீன்ல REC and LEXA. LEXA is the transcriptional repressor. LEXA is the transcriptional repressor. It can repress the transcription of polymerase 2, polymerase 4 and polymerase 5. But the action of the REC-A, the LEXA will degraded. LEXA will degraded by the action of protein REC-A. After the degradation of the LEXA, the LEXA can't bind operator. LEXA can't bind the operator. So the transcription will occur. We will get polymerase 4, and this polymerase 4 will involve in the error-prone DNA mechanism. That is all about the SOS repair mechanism. SOS response of the E. coli. Regulation of the SOS response. கிளியரா? நான் இடையில கிளியரான்னு கேட்கவே இல்லை. ஓகே தானா? இல்லைன்னா ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Yes, sir. எல்லாரும் கவனிக்குதா? கிளாஸ்ல இருக்குதா? புரிஞ்சுதா இது? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, மறுபடியும் நீங்க இதெல்லாம் படிச்சுட்டு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலே மெசேஜ் பண்ணு. ஓகே, வாட்ஸ்அப்ல என்ன வேணாலும் கேட்டுக்கோ, நோ ப்ராப்ளம். எந்த சின்ன டவுட்டா இருந்தாலும் கேட்டுக்கோ. ஆனா படிக்கும்போது கிளியரா புரிஞ்சா மட்டும் படிச்சா போதும், இல்லைன்னா படிக்க வேண்டாம். நமக்கு யூஸ் ஆகுது, கொஸ்டின் பண்ண முடியாது கொஸ்டின் வரும்போது. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோ. இங்க ஒன்றும் இல்லை, இது படிச்சாலே தெரியும். இதுக்கப்புறம் இது படிச்சாலே தெரியும். லெக்ஸே புரோட்டீன் கிரீன்ல கொடுத்துருக்கு. ஓகே, பைண்ட்ஸ் டு த ஆப்ரேட்டர்ல பைண்ட் பண்ணியிருக்கு. விச் லைஸ் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த SOS ரெஸ்பான்ஸ் ஜீன். அது எங்க இருக்குது? ஜஸ்ட் பிஃபோர் த SOS ரெஸ்பான்ஸ் ஜீன்ஸ். இதெல்லாம் SOS ரெஸ்பான்ஸ் ஜீன் தான். REC, போல்பீட்டா, டின்பி, UMU, DC. போல்பீட்டா, டின்பி, UMU, DC. இதெல்லாம் SOS ரெஸ்பான்ஸ் ஜீன் தான். SOS நடக்கணும்னா இந்த ஜீன் எல்லாம் வேணும். ஓகே, இந்த ஆப்ரேட்டர் வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி பைண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. ஜஸ்ட் பிஃபோர் த SOS ரெஸ்பான்ஸ் ஜீன்ஸ், repressing their transcription. அவரோட டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை ரிப்ரஸ் பண்ணியிருக்கு. ஆஃப்டர் யூவி ரேடியேஷன் REC-A ஆரஞ்சு பால் தான். REC-A ஆரஞ்சு பால் இங்க கொடுத்துருக்கு. ஓகே, REC-A add to single stranded region of DNA to form a nucleoprotein filament. அந்த nucleoprotein filament எப்படி ஃபார்ம் பண்றது இங்க சொல்லியிருக்கு. ஓகே, REC-A adds to single stranded regions of DNA to form a nucleoprotein filament. Form ஆயிடும். ஓகே, next REC-A in the nucleoprotein filament act as a co-protease to activate the latent protease activity in C-terminal domain of LEXA. அதுதான் நம்ம சொன்ன இந்த C-terminal LEXA C-terminal domainல ஒரு protease activity இருக்கு. அந்த protease activity இந்த REC-A protein activate பண்ணுவார். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கு. REC-A in the nucleoprotein filament act as a co-protease act பண்ணும். co-protease ஆயிட்டு act பண்ணும் to activate the latent protease activity in C-terminal domain of LEXA. LEXA இருக்கிற C-terminal domain ஓட protease activity activate பண்ணுவார். Next, the activated protease split into LEXA into 2 fragments. Activated protease என்னாச்சு? അതിനെ 2 இதாயிடுச்சு, domain ஆகுது, அது inactivate ஆயிடுச்சு. அப்போ ஸோ இங்க ரிப்ரெஷன் நடக்காது. இந்த ப்ரோட்டீன் எல்லாம் இதாகி டிரான்ஸ்கிரைப் ஆயிடும். SOS ரெஸ்பான்ஸ் நடக்கும். That's all. Okay, we will wind up
நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். குட் நைட். கிளியர் தானே? ஏதாவது டவுட் இருந்தா நம்ம மெசேஜ் பண்ணிக்கோ. Okay, sir. அப்புறமா சொல்றேன். ஆரா வந்து போயிட்டே இருக்குது. கீர்த்தி புரியுதா? Yes, sir. கிளியர் தானே? Yes, sir. ஓகே ஷாலினி, Sir, எனி டவுட்? no sir, no doubt sir. படிச்சு பார்த்துட்டு டவுட் இருந்தா அப்புறம் கேட்குறோம் sir. Oh, sure. You can clear.